Laudetur Jesus Christus, praise be Jesus Christ. My name is Father Paul Samasumo. On behalf of Vatican News, I'd like to welcome all of you who are joining us for the Angelus from around the world. A special welcome to our television viewers of EWTN Television, Catholic Television, and Shalom World TV. Welcome to all of you who are joining us through the various Vatican media channels, through the Vatican News web portal, the Vatican Way audio app, through Vatican Radio and Vatican News YouTube channel. We also have those of you who are joining us through the various radio stations of the world, as well as through the many internet sources. To you all, I say hearty welcome. The Holy Father will soon lead us in the beautiful traditional prayer of Marian devotion. As you know, the Holy Father always leads the faithful of the world in praying the Angelus on Sundays and some holidays at 12 noon. This he usually does from the window of his study in the Apostolic Palace, which overlooks St. Peter's Square. At the end of the Angelus, Pope Francis will give his apostolic blessing to those in the square, but this blessing also extends to all of us who are watching and listening at home. Some housekeeping events, some housekeeping details. As you know, most of the events in the Vatican are in the Italian language. However, you can download free of charge the Vatican Audio app from Google Play Store or from the App Store. The Vatican Audio app enables pilgrims and visitors attending papal events in St. Peter's Square to follow live the Pope in 5 languages. The languages are English, French, German, and Portuguese, as well as Spanish. When the Holy Father speaks in his native Spanish, the app provides audio in Italian. It is a very handy app to have if you are in St. Peter's Square. But this service is in addition to the live broadcast in the various different languages already available on television, online, and radio. And there is Pope Francis at the study of the Apostolic Palace, ready to lead us into the Angelus. It's a wet morning here, but we still have a fairly large crowd. Cari fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, good morning. la parabola contenuta nel Vangelo di The questa parable of domenica this Sunday's Gospel ha come protagonista has as its protagonist un amministratore furbo e a disonesto clever and dishonest steward che è accusato di aver dilapidato i who, beni del accused of padrone, having squandered the assets sta of per his essere master, licenziato. is about to be fired. In questa situazione difficile In this difficult situation, egli non recrimina, he does not make non counter cerca accusations, giustificazioni, does not seek né si lascia justification, scoraggiare, nor let himself be ma discouraged. escogita una via di But uscita he per devises a assicurarsi way un out futuro to tranquillo. ensure a secure future for himself. Reagisce dapprima con lucidità, His riconoscendo i reaction at propri first is one of limiti. lucidity, Sa recognizing fare, his non ne ho la limits. forza. Dig, I am not too Mendicare, strong mi enough. vergogno. Go begging, Poi I should agisce be con too ashamed. astuzia, Then he acts derubando with per cunning, l'ultima volta il suo robbing padrone. his master for the last time. Infatti, In fact, chiama i debitori he calls the e master's riduce i debtors debiti and reduces the che debts hanno they nei have confronti towards del his padrone master, per farseli amici in order to ed make them essere his poi da friends, loro in the ricompensati. hope that they will reward him later. Questo è farsi amici con la corruzione This is make friends with e corruption, ottenere gratitudine con la corruzione, and obtaining gratitude with corruption come by means of corruption. purtroppo è consuetudine oggi. Unfortunately, this happens even today. Gesù presenta questo esempio Jesus non certo presents per this esortare alla example disonestà, certainly not to ma encourage alla dishonesty, scaltrezza. but rather to Infatti urge sottolinea, shrewdness. il padrone lodò In fact, he quell'amministratore emphasizes the disonesto master praised this perché aveva dishonest agito steward con scaltrezza, for his cioè astuteness, con meaning quel misto he di acted with intelligenza a e mixture of furbizia intelligence che ti and permette di craftiness, superare
which allows one to difficili. overcome difficult La situations. chiave di lettura di The key questo to racconto understanding this è story nell'invito di Gesù lies in alla Jesus' fine della invitation parabola. at the end of the Fatevi parable. degli amici con la ricchezza disonesta, Make perché friends quando questa with verrà a mancare, wealth, use essi vi money accolgano tainted nelle as it dimore is to win eterne. friends, and thus make Ma sure sembra that un when po' it fails, confuso questo. they will welcome you in the eternal Ma vede, dwelling. la ricchezza disonesta è il denaro, Tainted wealth is detto money, anche sterco del sometimes diavolo, also known e as in the devil's generale dung i beni materiali. when we refer to material La things. ricchezza può spingere a Wealth erigere can muri, can creare push us to erect divisioni e walls, discriminazioni. create divisions, and Gesù al discriminate. contrario invita i suoi Jesus, discepoli on the ad contrary, invertire la invites his rotta. disciples to change Fatevi course, degli amici con la make friends ricchezza. with riches. È un invito a saper It is an trasformare invitation to know beni how e to transform ricchezze goods in and riches relazioni, into relationships, perché le persone because valgono people più are delle worth cose more than e things contano più delle ricchezze and count possedute. more than the wealth they Nella possess. vita, infatti, In life, in fact, porta frutto those non who chi ha tante are ricchezze, really wealthy ma chi crea e are not mantiene vivi necessarily tanti those who legami, are very rich. tante relazioni, Rather, who is tante truly rich is the amicizie person who creates, attraverso le connects with, diverse and ricchezze, maintains cioè relationships. i diversi One who doni has many di cui friends as Dio a le ha result of the dotato. different riches, Ma Gesù and in indica other anche la words, finalità the gifts ultima given to della sua him. esortazione. Jesus also indicates the Fatevi ultimate degli purpose of his amici con la ricchezza, exhortation. Make perché friends with essi riches, vi so accolgano that they may nelle dimore welcome you eterne. into eternal dwellings. Ad accoglierci in To paradiso welcome us in saremo capaci di paradise, trasformare le if we have ricchezze been in able to strumenti di transform riches fraternità e di into solidarietà. instruments of fraternity and Non ci sarà solidarity, soltanto Dio, will not only be ma God, anche coloro but we con will i quali find abbiamo those who condiviso, lived with us, amministrandolo bene, those to quanto il whom we Signore ha administered, messo nelle nostre mani. including all those the Lord put into our hands. Fratelli e sorelle, Brothers questa and pagina sisters, evangelica this gospel fa passage risuonare in noi finds l'interrogativo an echo in us, dell'amministratore disonesto particularly the question of cacciato dal the padrone. dishonest steward Che sent away cosa by his farò master. ora? He asked himself, what am I to Di do fronte now? alle nostre mancanze, Faced ai with nostri our fallimenti, shortcomings and our Gesù ci failures, assicura che Jesus siamo assures sempre in us tempo per that we sanare are always con in il time to bene correct our il male wrongs by compiuto. doing good. Chi ha causato Whoever lacrime has renda caused felice tears qualcuno. makes someone Chi ha happy. sottratto indevidamente Whoever has misappropriated doni a something, chi è nel bisogno. donate to someone in need. Facendo così In saremo so lodati doing, dal Signore we will be perché praised abbiamo by the Lord agito con because we have staltrezza, acted with astuteness. cioè con la That is, saggezza with the di chi wisdom si riconosce of one who figlio di recognizes Dio, himself chi mette in as a gioco se child of God stesso and per il regno himself dei cieli. back to act for the kingdom of La heaven. Vergine Santa May the ci Blessed chiede di essere Virgin scaltri help us to be shrewd nell'assicurarci in non ensuring un for successo ourselves mondano, not only ma una worldly vita success eterna, but eternal perché al life, momento del so giudizio that at the finale time of the le final persone judgment, bisognose all the che needy abbiamo persons we aiutato have helped possano may testimoniare testify che in loro that abbiamo in them visto e we have servito il seen Signore. and served the Lord. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Come ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et os nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci in celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Just receive the blessing from the Holy Father after the recitation of the Angelus, and that blessing extends to you, watching, listening, Cari and to your fratelli e family. sorelle, Dear brothers and sisters, saluto con affetto tutti I voi, greet with affection romani e citizens of pellegrini Rome provenienti da and diversi pilgrims from paesi. different countries. Particolare In saluto i particular, partecipanti I greet the alla Via participants Pacis, in the Via Pacis, corsa a apodistica half-marathon che ha foot attraversato race for questa peace mattina le strade that di crossed the Roma streets of Rome this per morning portare un to messaggio di bring a pace message of di peace, fraternità fraternity, e soprattutto di and above dialogo all, tra dialogue culture between e different religioni cultures diverse. and religions. Saluto il gruppo della I missione greet the cattolica group of polacca in Polish Germania, Catholic Mission in Germany, il coro San Leonardo the di San Procida, Leonardo Choir of Procida, i ragazzi cresimandi the di confirmation Settimelo, class of young Firenze, persons from Settimelo e le in suore del Florence, Bellamore che ricordano il and the 25esimo Sisters of di Bella fondazione. More, who are commemorating the 25th anniversary of their foundation. Domenica prossima, Next Sunday, 29 September, 29 settembre, will be ricorrerà la giornata mondiale the del World migrante e del Day rifugiato. of Migrants and Per Refugees. l'occasione celebrerò la For the Santa Messa occasion, qui. I will celebrate Piazza Holy San Mass here Pietro. in St. Peter's Square. Vi invito a I invite partecipare all of you to a questa participate in celebrazione this per celebration esprimere to anche con la express preghiera our closeness la with nostra prayer vicinanza ai to migranti e migrants rifugiati and nel refugees mondo from intero. all the world. A tutti auguro I wish una you buona a blessed domenica Sunday. e per favore Please do not non forget dimenticatevi di pregare to per pray me. for me. Buon pranzo e Enjoy your arrivederci. lunch and arrivederci. And that's the Angelus for this Sunday. Suffice it for me now to thank on behalf of Vatican News all of you, our television viewers at Catholic TV, EWTN Television, and Shalom World TV. Thank you to all who joined us on the various Vatican media channels, including radio stations and YouTube and other internet sources. My name is Father Paul Samasumo here in the Vatican. Do have a blessed day. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.